بسم الله الرحمن الرحيم. راح نكمل second part of the fourth lecture regarding the osteology and its relationship to the anesthetic technique. راح نعرف خصائص البون اللي موجود عندنا بالمجزلة وبالمندبل، وشنو ممكن يخدمنا السيرجيكال اناتومي بالنسبة للبون بعملية الأنستيزيا. So, in addition to the neuroanatomy of pain control in dentistry, one should be aware of the relationship of these nerves to the osseous and the soft tissue through which they course. For maxilla, the maxilla has a series of eminence that correspond to the roots of the maxillary teeth. The most prominent usually is found over the canine tooth and is often referred to as the canine eminence. طبعا عندنا بالماكسيلاري ارش بصوره عامه بروزات بالروتس، خصوصا منطقه الانتيريور ايرا الانتيريور ايرا اوف ذا ماكسيلاري ارش. نشوف فد بروميننس بمعنى فد بروز او بروز عظمي. البروميننس هذا يكون يعطينا الاناتومي اوف ذا روت، يعني يكون الاناتومي اوف روت واضح بصوره عامه. اوضح شيء او اكثر شيء يكون بارز هو منطقه الكناين اللي تعرف بالكناين eminence. طبعا located just distal to the canine eminence is the infraorbital foramen. يعني حتى نحدد منطقة الانفراorbital foramen distally للcanine eminence، عادة من تكون distally للcanine eminence راح نعرف انه هذا المكان الانفراorbital foramen. هذا الموضوع يخدمنا انه شلون نعرف ننطي بلوك للانفراorbital nerves. The second point, bone in the region of the maxillary teeth is more porous than the mandible, leading to a significantly greater incidence of clinical adequate anesthesia. ذكرنا إنه الماكسيلاري cortical bone عادة ما يكون thinner and more porous than the mandibular arch. So the diffusion of local anesthetic drug will be more easily and produce anesthesia rapidly. The palatal process of the maxilla, the third point is the palatal process of the maxilla form the anterior 3/4 of the hard palate, while the horizontal plate of the palatine bone form the posterior fourth of the hard palate. هاي راح نوضحها هسه بالصورة إن شاء الله. ندخل على الباوربوينت ونوضح إنه الهارد بالت بالمجزلة بصورة عامة 3/4 يعني 3/4 الأمامية من الهارد بالت تتكون من البليتال بروسيس اوف ماكسيلا. هذا كأناتومي إنه نعرف البليتال بروسيس اوف ذا ماكسيلا يكون لنا 3/4 الهارد بالت، بينما الهوريزونتال بليت اوف بلاتين بون form the posterior fourth اللي هو الربع الأخير أو الرابع من الهارد palate. Along its lateral border at the junction with the alveolar process is a groove through which the greater palatine nerve pass from the greater palatine foramen. هذا راح نشوفه بالصورة. راح نسوي لكم شير للباوربوينت يكون واضح عندنا. طبعا هذا الكناين إميننس، هذا الكناين إميننس، هاي المنطقة وهاي المنطقة، هذا البروز العظمي. بصورة عامة البروز اللي موجود على الروتس يعرف بالإميننس. هذا السنترال إميننس، سنترال سايزر إميننس، اللاترال. طبعا ذني ما معروفات أو لا ما ينذكران بصورة عامة. عادة كأناتومي نتطرق إلى الكناين إميننس. خلينا نكبرها حتى تكون واضحة. هذه هي الكناين إميننس. من نكون نوصل لنهاية الروتس، إذا أريد نسوي لها palpation يعني نتلمسها بالإيد، نهاية الروتس of canine distally يعني بهاي المنطقة راح تكون عندنا الانفراorbital foramen اللي يطلع من عندها الانفراorbital nerve. هذا بما يخص الإيميننس. This is the hard palate, which is composed, as I mentioned, the 3/4, the anterior 3/4 of the hard palate composed or consist of the
palatine process of maxillary arch، يعني تكون جزء من المجزلة أو الماكسيلاري arch، بينما ال1 third أو posterior 1 third of the hard palate is composed of the horizontal plate of palatine bone. يعني هذا يكون عندنا جزء anterior part من المجزلة، بينما posterior part يكون جزء من البالاتين bone. هذا along the side is the greater palatine foramen, through which the greater palatine nerve exits to supply the hard palate. This is a funnel shape foramen, which is called the incisive foramen, through which the nasopalatine or the incisive, what is called the incisive nerve, emerge through it. This is another view showing the hard palate. This groove is a lateral groove that separates or demonstrate the area that is called the premaxilla or premaxillary part of the hard palate, which is supplied by the nasopalatine nerve that exit from the incisive foramen. So, in the midline, in the anterior region, is a funnel shape, as I mentioned, opening of the incisive foramen through which the nasopalatine nerve emerge. طبعا عادة مثل ما ذكرنا أنه تكون تقريبا 1 سنتيمتر behind the central incisor. A fine suture اللي هو ذكرناه that extend laterally from the incisive foramen to the canine teeth. The area anterior to the suture is termed the premaxilla. Now we're talking about the mandible and the landmarks of the mandible that is related to the local infiltration or local anesthetic technique. The buccal cortical plate of the mandible usually is sufficiently dense to preclude effective infiltration of the anesthesia. ذكرنا احنا انه عادة ما يكون الكورتيكال بون بالماندبل more dense less porous، لذلك الانفلتريشن راح يكون ineffective خاصة بالبوستيريور area. منطقة الانتيريور ممكن تكون الدنسيتي مال الكورتيكال بون أقل، فممكن إنه نعطي local infiltration technique. The bone in the anterior region or the incisor region is usually less dense than that over the posterior teeth, permitting infiltration of anesthesia to be employed. Bone along the lingual surface of the mandible is usually dense. عادة ما يكون البون بالlingual side هو dense. In the region of the second premolar, midway between the upper and the lower border of the body of the mandible lies the mental foramen. mental foramen اللي مثل ما ذكرنا تعطينا المنتال نيرف اللي هو ال continuity of the inferior alveolar nerve. هذا كاناتومي حتى نعرف وين مكان المنتال foramen بالضبط، اللي هي عادة ما تكون at the root apex of the second premolar، بالroot apex of the second premolar in the midway between the upper and the lower border of the body of the mandible. Sometimes هاي ملاحظة lingual foramen are located in the posterior molar region. lingual foramen يعني من lingual side. في بعض الحالات يكون عندنا small foramen called lingual foramen through which mylohyoid nerve enter to the body of the mandible to innervate the posterior portion of the mandibular molars. مثل ما ذكرت بالمحاضرة السابقة أنه في بعض الحالات نعطي infiltration أو العفو نعطي nerve block inferior alveolar nerve، بينما يكون عندنا هناك sensation. هذا السنسيشن ممكن أن يكون بسبب وجود المانديبولار foramen اللي هي عفوا المانديبولار lingual foramen اللي هي تعطينا sensory innervation للمانديبولار
molar teeth. The mandibular foramen located. طبعا لازم تفرقون بين اللينجوال foramen بالمانديبل والمانديبولار foramen نفسها. اللينجوال foramen اللي هي تكون باللينجوال surface of the mandible، بينما المانديبولار foramen تكون باللينجوال or medial surface of the ramus. The mandibular foramen located about 2/3 the distance from the anterior border of the ramus to the posterior border. هسه نجي نشرحها على صورة، راح نرجع على الباوربوينت. The height of the mandibular foramen varies greatly, ranging from 1 to 19 mm above the level of the occlusal plane. أيضا راح نوضحها بالصورة تكون أوضح. A prominent ridge, the lingula, lies on the anterior margin of the foramen. The lingula serves as the attachment of the sphenomandibular ligament. The anterior border of the coronoid process is concave. The coronoid notch اللي هي تعرف بالكورونويد نوتش. منطقة الانتيريور بوردر للكورونويد بروسيس تكون مقعرة، تعرف بالكورونويد نوتش. طبعا الكورونويد نوتش فدلاند مارك جدا مهمة خلال عملية النيرف بلوك. النيرف بلوك للانفيريور اريفيلار نيرف. راح نفتهم شنو أهميتها بالمحاضرة السادسة إن شاء الله، واللي هي تمثل لنا ارتفاع وين يكون ارتفاع النيدل وشون نعطي النيرف بلوك للانفيريور اريفيلار نيرف. أيضا هسه نشوفها إن شاء الله بالصورة. هنسوي شير حتى تكون عندنا واضحة أكثر. هسه اللاند مارك اللي عندنا بالماندبل. This is the mandibular foramen through which the inferior alveolar nerve and the blood supply also the inferior alveolar artery and the inferior alveolar vein enter through this foramen to supply the lower mandibular arch. This small structure called the lingula. طبعا اللينجولا ممكن تكون فد عائق خلال عملية النيرف بلوك، لأن النيدل عادة إذا جتي عندنا باللينجولا ما راح يصير عندنا انفلتريشن بصورة صحيحة للنيرف، فتكون فد عائق بعض الحالات للنيرف بلوك. تكون طبعا هي سايد للاتاشمنت مال السفينومانديبولار ليجمنت. هذا بما يخص اللينجولا. نجي اللينجوال foramen اللي ذكرناها تكون عادة تكون in this area بالlingual side of the jaw of the body of the mandible through which the mylohyoid nerve to supply the posterior molar teeth. Regarding the coronoid notch, this is the coronoid notch. راح نعرف احنا بهالمحاضرة نعرف اللوكيشن مالتها. ليش؟ لأن حتى نعرف شنو أهميتها بالنسبة للإنفيريور نيرف بلوك. طبعا احنا عندنا موضوع الانفلتريشن انستيزيا بصورة عامة موضوع جدا بسيط يعني كتطبيق عملي، بينما النيرف بلوك ببعض التعقيدات البسيطة لازم نعرف الاناتومي بهذه المنطقة بالريمس اوف ذا body ريمس اوف ذا mandible حتى نعرف شلون نعطي نيرف بلوك بصورة صحيحة. شنو لازم نعرف كاناتومي؟ لازم نعرف الكورونويد نوتش، لازم نعرف أهمية اللينجولا، position of the mandibular foramen اللي هي قلنا 2/3 of the anterior border of the mandible، يعني كمنطقة تكون مسافة تكون بين الانتيريور بوردر إلى المانديبولار foramen هي 2/3 ثلثين من المسافة الكاملة بين الانتيريور بوردر والبوستيريور بوردر. هذه هي الكورونويد نوتش، واضح؟ اللي هي الانتيريور بوردر of the coronoid process اللي تكون عادة concave. The coronoid notch represents a landmark for determining the height of the needle penetration in the inferior alveolar nerve block technique. على أساس نحدد الهايت مال needle penetration حتى نعطي الأنستيزيا. طبعا المانديبولار فورامن، نرجع على الصورة اللي قبلها، المانديبولار فورامن ذاكر بالمحاضرة الهايت يكون
either 1 millimeter above the occlusal plane or 19 millimeter. ممكن أن توصل ارتفاع 19 ملم above the occlusal plane. يختلف يعني من شخص إلى آخر. طبعا الاناتوميكال فاريشن جدا عاليه among the human beings. فاحنا السايت مال انجكشن ممكن نعطي نيرف بلوك بالسايت بالطريقه المعهوده، بس ما يصير عندنا نيرف بلوك. بهالحاله لازم تغير البوزيشن مال نيدل بشيء بسيط، لان المانديبولار فورامين ممكن تكون فيري هاي، يبقى مثلا مو 1 ملم above the occlusal plane، ممكن تكون في 15 ملم above the occlusal plane، او حتى في بعض الحالات تكون below the occlusal plane، يعني تكون بهذه المنطقه. واضح؟ نرجع للتكست. صراحه انا خليت التكست حتى ما تفوتنا نقطه كصور، ما عندنا فد نقاط اضافيه. When cutting horizontally at the level of the mandibular foramen, the ramus of the mandible can be seen to be thicker in the anterior region than it is posterior region. هذا طبعا بسبب وجود الاناتومي بهاي المنطقة. This is of clinical importance during inferior avicular nerve block. The thickness of soft tissue between the needle penetration and the osseous tissue of the ramus at the level of the mandibular foramen average about 20 to 25 ملم. بما معنى انه النيدل من ما تبدي بالسوفت تيشو بنتريشن لحد ما توصل تسوي نتاش للبون مال رمس مال البدي، لازم تدخل 20 الى 25 ملم، اللي هي المسافه بين السوفت تيشو، بين اول بنتريشن وبين المانديبولار فورمن. اذا دخلنا نيدل وما دخل منها غير